Buongiorno, buongiorno, un piacere rivedervi qua. Bentrovati. Come annunciato dal Papa nell'ultima domenica, al dopo Regina Coeli in piazza San Pietro, partirà subito la piattaforma Laudato Si, ossia un percorso operativo di 7 anni che guiderà le famiglie, le comunità parrocchiali, diocesane, le scuole, le università, gli ospedali, le imprese, gruppi, movimenti e organizzazioni, istituti religiosi che assumeranno uno stile di vita sostenibile. Siamo qui oggi proprio per questo, per presentare questa iniziativa promossa dal Dicastério per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale su invito del Santo Padre, proprio alla fine dell'anno speciale dedicato alla celebrazione del 5° anniversario della Laudato Si. La piattaforma d'azione ha l'appoggio del Movimento Globale per il Clima e di tutti gli istituti religiosi attraverso l'Unione Superiore dei Superiori Generali e moltissimi altri partner, di cui parleranno i nostri ospiti. Quindi stamattina abbiamo al tavolo Sua Eminenza il Cardinale Peter Turkson, che è il prefetto del Dicastério per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Padre Josh Strom, coordinatore della sezione Ecologia e Creato dello stesso Dicastério. Abbiamo Sister Sheila Kinsey, co-segretario esecutivo della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato, la JPIC, dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. E poi abbiamo anche Carolina Bianchi, giovane animatrice Laudato Si del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima e collaboratrice per il progetto giovanile Policoro della Conferenza Episcopale Italiana. Passiamo quindi subito la parola al Cardinal Turkson. Eminenza, com'è nata questa iniziativa? Grazie. È una lunga storia che cercherò di un po' rapprocciare. Ecco, allora buongiorno e do un cordiale benvenuto nel nome del Dicastério per lo Sviluppo Umano Integrale a questa conferenza di stampa con cui il Dicastério ha voluto organizzare in occasione della conclusione dell'anno speciale di Laudato Si. Indetto il 24 maggio scorso e per il lancio della piattaforma dell'iniziativa Laudato Si. La pandemia del Covid-19 l'anno scorso aveva impedito la celebrazione, festosa, con conferenze, eventi, documentari, spettacoli immersivi su Laudato Si del 5° anniversario della lettera enciclica Laudato Si. Ma questo disagio ha scatenato la creatività del Dicastério, facendolo proporre al Santo Padre l'indizione di un anno speciale di Laudato Si, con altrettante ricche iniziative e attività. Per esempio, la settimana Laudato Si del 18 al 24 maggio scorso, preghiera comune per la terra e per l'umanità, e dell'anniversario 24 maggio, la pubblicazione di un testo interdicasteriale con linee guide operative per Laudato Si, una webinar con cui abbiamo celebrato un po' tutti questi eventi, l'economia di Papa Francesco, programmato per novembre ma poi celebrato a causa sempre della pandemia in febbraio, e la ricezione mondiale della proposta a celebrare un anno speciale di Laudato Si, che è stato favoloso e generoso. Con moltissimi entusiasmo, la Chiesa locale, le associazioni e i movimenti e molti altri hanno risposto all'appello di Papa Francesco per prenderci cura della nostra casa comune. Sono nati giardini, cappelle viventi, Laudato Si, luoghi non solo fatti di alberi, ma nati di una felice interconnessione tra il territorio, l'uomo, le sue attività educative, sociali e economiche, nel rispetto degli ecosistemi
e della biodiversità e diverse altre funzioni. La Chiesa in Bangladesh, per esempio, con sola una popolazione di 400.000, ha piantato 700.000 alberi, più o meno un cristiano per 2 alberi. E così anche diverse esperienze. Un giovane americano, con la sua amicizia del cofondatore di Twitter, ha avuto anche $1.000.000 per aiutare un po' con la creazione del muro verde da Dakar a Djibouti. E poi ultimamente anche in Kenya è nato un progetto sempre a sostegno dei imam con la coltivazione dei terreni per produrre supplementare i loro alimenti per casa e così via. Questi sono i primi visibili frutti dell'anno dell'anniversario speciale di Laudato Si, che si è concluso in questi giorni con la settimana Laudato Si. A testimoniare l'entusiastica ricezione dell'enciclica Laudato Si stessa, il Dicastério pubblica il Laudato Si Reader, che forse potete farvi vedere un pochettino la copertura come sarà. E questa Laudato Si Reader che racchiude testimonianze dell'impatto e le esperienze di diverse persone in tutto il mondo su Laudato Si. Il libro evidenzia che la Laudato Si non è una storia che si vive da lontano, bensì un'enciclica che sta al cuore del nostro ambiente naturale e del nostro ambiente sociale. A contribuire a questo sono diverse persone. La forward sarà fatta provvede dal segretario generale dell'ONU e poi altri capi di stati e diverse persone che hanno voluto condividere il loro impatto, loro reazione a questa enciclica con il Dicastério, tanto anche per congratularci un pochettino del lavoro fatto. Quindi, con questa conferenza stampa si chiude l'anno speciale di Laudato Si, ma solo per segnalare l'inaugurazione di un altro evento, di 7 anni di attività per continuare e per concretizzare il messaggio dell'enciclica nelle chiese locali. I dettagli di questo verrà fornito innanzitutto dal Santo Padre e poi dal mio collega Padre Jostrom più tardi. Quindi, cari fratelli, 6 anni dopo la lettera enciclica Laudato Si, è bene guardare il mondo che stiamo lasciando ai nostri bambini e generazioni future. La pandemia ci ha fatto riflettere e ci ha insegnato molto, ma il grido della terra e il grido dei poveri si sta facendo sempre imminente e sempre più strasciante. E siamo invitati con tutte queste iniziative di un pochettino svegliare la coscienza del nostro mondo alla situazione attuale del mondo. Quindi, come diceva Papa Francesco stesso nell'enciclica, paragrafo 19, tutte queste iniziative non sono per raccogliere dati e informazioni, ma per aiutarci a saper soffrire con il mondo, con i poveri, dell'impatto di tutto ciò che sta succedendo. Con questo allora vi ringrazio per la vostra presenza e affidiamo un po' il messaggio a tutto ciò che succede oggi per la diffusione tramite i vostri mezzi e ringrazio di nuovo ai miei collaboratori qui e passo la parola al mio collega. Adesso passiamo la parola al Santo Padre, va bene? Facciamo Okay. vedere Il mio video. collega superiore. Sì. Facciamo vedere il video messaggio del Santo Padre adesso. Un nuovo appello all'umanità a preparare un domani migliore per tutti. Seguiamolo insieme. Eccolo. Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite
che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L'attuale pandemia poi ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dall'ambiente in cui viviamo. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi. Rinnovo allora il mio appello. Prendiamoci cura della nostra madre terra. Vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse. Coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione. Inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciarli in deserto. In questo contesto, il 24 maggio 2020, ho indetto l'Anno Laudato Si, la cui organizzazione è stata affidata al Dicastério per il Servizio Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest'anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l'Anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Plataforma, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili nello spirito. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 oggettivi del Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative. Che la nostra terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere
secondo il progetto di Dio. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie. Grazie Santo Padre, amen. Noi ringraziamo anche Vatican Media per questa produzione, naturalmente il video è già a disposizione di tutti, ce l'avrete già nelle vostre email, anche con le traduzioni di lavoro in spagnolo e inglese. Adesso è il momento di sentire Don Giostro, coordinatore e creato del Dicastério, che ci parla di questo tempo, 7 anni, un cammino nel marco della sinodalità per rendere la conversione ecologica sempre più concreta. A lei la parola, Padre Josh. Grazie Cristiane. Buongiorno a tutti. Non è facile parlare dopo Papa Francesco. His Eminence Cardinal Peter Turkson has presented the context of the Laudato Si Action Platform, the why we are proposing the Laudato Si Action Platform, the gravity of the ecological crisis. Rather, we began working on the plan 3 years ago. 2018, the IPCC report was published saying that humanity has something like 12 years to avoid the critical threshold of 1.5 degrees centigrade. Our scientists told us this, our children have been telling us this, and as Pope Francis said so eloquently, we received a garden from the Creator. We cannot afford to leave a desert for our children. So that is the why of the Laudato Si Action Platform. But I would like to emphasize in my presentation, as it has been asked of me, the what and the how of the Laudato Si Action Platform. So just two reflections. First of all, what is the Laudato Si Action Platform? It is a journey to realize the integral ecological vision of Laudato Si. As Pope Francis reminds us in the encyclical, we are all interrelated and interdependent, and everyone's talents and involvement are needed to redress the damage caused by human abuse of God's creation, Laudato Si 14. So this integral ecological vision demands that we journey together on this mission. So that's the reason our parishes and dioceses, our schools and universities, our hospitals and healthcare centers, the world of economy, workers, businesses, cooperatives, farms, the sector of groups, movements, organizations, and finally, the sector of religious families, religious orders. So this integral ecology of walking together. Laudato Si Action Platform is a journey towards total sustainability in the spirit of the integral ecology. In order to ensure that we remain faithful to the integral ecological vision of Laudato Si, we are proposing 7 Laudato Si goals, that we respond to the cry of the earth, so the physical dimension, using renewable energy, conserving water, protecting biodiversity. The second goal is that we respond to the cry of the poor, that we keep the poor, the indigenous communities, the migrants, whoever the poor of today are, at the center of this journey, that we create a new ecological paradigm, the third objective. The fourth is that we change our lifestyles at the level of each one of us. And the fifth and the sixth are the 2 pillars of Laudato Si, ecological education and ecological spirituality. And the 7th objective is that we do all this together. So only when we respond all these objectives together that we can really say that we are undertaking the journey of integral ecology. And the third element is we do it in time. Inspired by the biblical theme of the Jubilee, we chose the time frame of 7 years. As Pope Francis often reminds us, the principle that time is greater than space enables us to work slowly but surely, without being obsessed with immediate results. Evangelii Gaudium 223. So how will this journey of 7 years unfold? We envisage the first year
to be dedicated to the three fundamental tasks of community building, resource sharing, and drawing up concrete action plans for each of the 7 Laudato Si goals. Thanks to partnership from all over the world, we have at least a dozen very concrete things how to reach those 7 goals. So first year we'll go for planning, then 5 years of solid action. Some might do it even within a shorter span. And the final year will be a sabbatical year to praise and thank God. So that is the first reflection about the what of the Laudato Si Action Platform. The second is how. How do we realize the Laudato Si Action Platform? It's very simple. We can realize it only through partnership, walking the synodal path to which Pope Francis is inviting the entire church, the entire humanity. So in simple words, it will be a synodal journey, working together, working together. We have been working on the Laudato Si Action Platform for nearly 2 years or so. And we already have an ad hoc steering board. The Dicastério leads this group, but along with Caritas Internationalis, with Global Catholic Climate Movement, and they have been really helping us a lot, especially with the practical aspects of taking this platform forward. The Union of Religious Superiors in Rome, USG, the men's and the women's UISG, the Franciscans, the Jesuits, and so many of our partners. The SIDSE, the network of Catholic NGOs, ecclesial networks, REPA and REMAM in the Americas, REBAC in Africa, and RAWON in Asia and Oceania. And also youth networks, SINUSA, Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa, Eco-Jesuit, Living Laudato Si in the Philippines, the Don Bosco Green Alliance. So we are all working together. The partnership is especially evident in the working groups that are leading each of the 7 sectors. And please bear up with me if I say still more names. Just want to highlight how much this journey is done in partnership. The family sector, for example, is led by the Focolare movement, along with another 20 or 30 co-leaders. The parishes and diocese sector is led by CAFOD, along with the bishops' conferences and other partners. The school sector is led by the Don Bosco Green Alliance and Scholars Occurrentes, along with other co-leaders. The university sector is led by the Jesuits, along with nearly 40 other co-leaders as of now. And we think all this, the number will keep on increasing. The hospital sector is led by the Catholic Health Association of India and Catholic Health Association US, along with other co-leaders. The economy sector is led by the Economy of Francesco and Laudato Si Challenge, along with several others. The groups and movements by the SIDSE, along with UKUO, VIS, and the religious sectors, obviously by the USG and UASG. These working groups bring together partners from all over the world in their respective sectors. It is really a journey in partnership as we respond to Pope Francis' invitation to enter into a dialogue and action about how we are shaping the future of our planet, Laudato Si 13. It is also a way to respond to Pope Francis' constant invitation to prepare the future together in the post-pandemic context. I conclude. By way of conclusion, I would like to mention that our prayer and our dream is to initiate a people's movement from below, needed given the urgency of the crisis of our common home. For this, Laudato Si Action Platform will be a journey of exponential growth. The first batch of those who wish to join the Laudato Si Action Platform can begin to enroll from today right up to 4th of October. And the next year, we hope to invite another group who will begin their 7-year journey. And we hope those who join next year will be at least the double of this year. 2023, the double of that. 2024, the double of that. And that is the way we can really reach the critical mass. And that's the last reflection I would like to make. Because people tell us any change is possible only when we reach the critical mass. And the good news is that the critical mass is not a very big number.
Sociologists tell us that if you reach 3.5% of a group, we have the critical mass. That's what Mahatma Gandhi did. That's what Nelson Mandela did. And we hope under the leadership of Pope Francis, within few years in this critical decade, we can reach the critical mass. So this journey in partnership, we hope will take place along with all people of goodwill, other churches and religions as we move forward, and the civil society. It's significant that we will conclude our press conference with a video message from Nigel Topping, as Christine already anticipated, the ambassador of COP26, who will explore the synergy between the Laudato Si Action Platform and the Race to Zero campaign. We have also produced a website in 9 languages for the Laudato Si Action Platform, which can be accessed through the new Laudato Si website. To mark the special Laudato Si year, we have created a Laudato Si website as well. That has been created at the end of the Laudato Si year. And I would like to end inviting you to watch a short technical demonstration, just 3 slides about the Laudato Si website and the Action Platform website. Sì. Thank you. Grazie a lei, Don Josh. Vediamo insieme questa demo del sito laudatosi.va, un nome facile e riconoscibile in tutte le lingue. Vediamo se è pronta una demo. Sono solo 3 diapositive. Eccolo là. Questa sarebbe la home page, giusto? Poi da quel in alto a destra c'è il link per la piattaforma, Action Platform. E poi abbiamo un altro screenshot. Il sito è in 9 lingue, vero? Ecco, è un sito che si sta ancora riempiendo, praticamente sta ancora in movimento e verranno aggiunte sempre nuove iniziative man mano che è stato creato proprio oggi, no? Ecco. Invitiamo tutti a conoscerlo, laudatosi.va. Ma come il mondo delle religiose e i religiosi interagisce con questa piattaforma? Le risposte ce le dà Sister Sheila Kinsey della commissione JPIC della WISG. A lei il microfono, sorella. What a time of celebration. We're here for the launch of the Laudato Si Action Platform, recognizing that interdependence obliges us to think of one world with a common plan. I was chosen to speak about the sectors of this platform because religious are present in all sectors. Through our members and ministers and ministries, we are able to influence the other groups. The 7 sectors are comprised of important areas of our church, as we mentioned, but I will bring them again forward. Families, educational institutions, the economy, religious orders, parishes and dioceses, hospitals and healthcare centers, and organizations and groups. It is the expectation that persons in these groups are able to share the richness and variety of their experiences. The leadership of the sectors are members of the Laudato Si Steering Board, which provides the overall framework for the implementation of the platform. The meetings have provided opportunities for thoughtful and fruitful discussions that have built a vibrant community. Here, issues and concerns related to the implementation of the platform are addressed in a timely manner. Our sector, composed of men and women, religious, priests, brothers and sisters from around the world, and working in various capacities. In our meetings, we listen carefully to one another as we discern our way forward together. 3 pillars guide our planning efforts. The first is to encourage congregations to make a commitment to Laudato Si based on the congregation's charism, one that is prophetic, public, and accountable. The second is to transition to an integral ecology through actualization of the 7 Laudato Si goals. Here,
We encourage a reflective process of discernment and assessment by listening to the local voices as concerns are raised. Dreams that are shared inspire us forward with actions that seek to be embedded in a community project cycle. The third is journeying and working together in partnerships, in advocacy efforts, with integrity and based on the principles of nonviolence as we meet the challenge of the ecological crisis. The working group for this sector meets regularly to reflect on what we have been learning from our contacts and to determine next steps. Currently, we are working with suggested targets for action for that platform. We will also be considering some templates and guides to help with planning and the sharing of resources. Enthusiasm for the Laudato Si action plan and platform is growing with the strength of our network. Our grassroots coordination for this project, Sowing Hope for the Planet, is encouraged by the leaders and members of the major superiors of men and women religious, USG and UISG. Through Sowing Hope for the Planet, we developed an interactive framework for community building, education, sharing resources, and support. Our working group is also connected to 900 members who are solidly committed to performing and promoting Laudato Si, and who provide additional input to the development of the platform. We are grateful for all of this dynamic energy and the support for our work together as we face the realistic challenges before us. For Pope Francis reminds us, all of us can cooperate as instruments of God for the care of creation, each according to his or her own culture, experience, involvements, and talents. Thank you for being a part of this wonderful endeavor. Thank you. Thank you. Grazie, complimenti per questa rete che ci vuole coinvolgere tutti in modo capillare, no? Una rete di conoscenza ma anche di impegno sul campo. Ricordiamo anche che il Consiglio esecutivo della USG incoraggia tutte le congregazioni membri dell'Unione a sommare le forze in modo coordinato di fronte a questa sfida così importante. Parlando ai fedeli l'altro ieri, Papa Francesco ha anche rivolto un augurio ai tanti animatori che oggi ricevono il mandato di diffondere il Vangelo della creazione e di prendersi cura della nostra casa comune. Questa mattina abbiamo un'animatrice, Carolina Bianchini, che racconta la sua esperienza personale in questo progetto. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei dire che sono onorata di essere qui e di rappresentare oggi il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che è impegnato appunto nella conversione ecologica integrale e che è stato fortemente coinvolto nella definizione della piattaforma d'azione Laudato Si. Io sono qui oggi a parlare a nome non solo mio, ma a nome di tutti i giovani della mia generazione e soprattutto a nome degli animatori Laudato Si, per lanciare un appello urgente e molto importante per la crisi climatica. In qualità di animatrice Laudato Si, ritengo che sia molto importante coinvolgere e sensibilizzare le comunità riguardo la sostenibilità ambientale e anche riguardo il valore dei diritti umani. Io credo che ad oggi sia impossibile parlare di un aspetto senza automaticamente coinvolgere l'altro. E infatti il corso di formazione Laudato Si mi ha appunto fatto notare questa profonda interconnessione che c'è tra i due aspetti. Trovandomi e sentendomi così vicina a queste tematiche, riconosco però che a volte sia difficile orientarsi, sia difficile capire in che modo si possa intraprendere questo cammino di conversione ecologica. E in questo contesto io credo che la piattaforma d'azione rappresenti uno strumento molto importante, perché è uno strumento comune che possiamo utilizzare tutti quanti in qualità di fornisce delle linee concrete e quindi strumenti concreti che noi possiamo utilizzare per la conversione ecologica. Un altro aspetto molto importante che la piattaforma rappresenta è il fatto che è un segnale concreto, un gesto concreto che viene da parte della Chiesa e che
finalmente ci fornisce degli strumenti validi che noi possiamo utilizzare e delle linee d'azione a cui ci possiamo ispirare. Rinnovo quindi il mio appello alle generazioni più anziane, ma anche alla mia generazione, un appello che rivolgo a tutti, perché la crisi climatica è una crisi che è ma anche intragenerazionale, non riguarda soltanto noi, ma riguarda anche e soprattutto le future generazioni che subiranno gli effetti più devastanti e più importanti della crisi climatica. Quindi invito fortemente ad utilizzare la piattaforma Laudato Si, perché penso che sia una grande opportunità e un grande strumento comune. Grazie. Grazie, grazie Carolina. Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose. A voi dobbiamo risposte vere, non parole vuote, fatti e non illusioni. Sono parole del Papa, non mie. Allora, vediamo adesso insieme un contributo esterno. Il campione di azione climatica delle Nazioni Unite, Nigel Topping, del High Level Climate Action Champion for UN Climate. Vediamo un po' se è pronto il contributo. Momento di pazienza. Se abbiamo il video di Nigel. Il bello della diretta. Hello, I'm Nigel Topping and I'm the UK's high-level climate action champion for COP26, which is the UN's climate change conference taking place in Glasgow in November. And a key part of my role is to demonstrate climate ambition and action across the whole of society. Now, we've seen that the world is working hard to tackle climate change, committing to eliminate carbon emissions by mid-century at the latest, and playing their part in halving emissions by 2030. We've called this the race to zero, and we have thousands of people in the race, and we need the whole of society racing together. And that's why I'm delighted to see the launch of the Laudato Si action platform. Laudato Si is about much more than building a zero carbon economy. It's also about building a fairer, healthier, and more resilient economy where we transition away from a singular focus on profit and growth at all costs to a society and an economy where people and planet thrive. It's about caring for creation. When it comes to markets and technological advances, it's about leveraging their power to serve positive outcomes for the whole of society instead of the reverse. Laudato Si also emphasizes the importance of protecting the poorest and most vulnerable amongst us from the climate change impacts that are currently wreaking havoc on societies and communities around the world. That's why, as well as the race to zero, we've launched the race to resilience. We see this as a race to building a fairer, healthier economy and a resilient society, which protects the most vulnerable among us and mobilizes actors beyond national governments. And it acts as a global campaign to rally leadership and support from businesses, from cities, from regions, from investors, from faith communities, from the whole of society, to this healthy, resilient, zero carbon recovery that prevents future threats, creates decent jobs, and unlocks inclusive, sustainable growth. Now, as we seek to tackle these interconnected crises that plague our society, from COVID to climate, the Laudato Si action platform will be a massive new contribution that will help us build a better future together. Leadership from the church on climate has been fundamental to the progress we've made so far at a national level, at an institutional level, and at an individual level by inspiring people and leaders to take action, making a direct call to action for one of the largest faith constituencies in the world. Also, and I really applaud this, working ecumenically with all other religious denominations. This project builds on the huge network of Catholic actors that have already established strong foundations of progress. This project is yet another sign of the Church's commitment to taking concrete action on a scale that is the Church's reach and the scale of the challenges we face. The Vatican offers the potential for extraordinary momentum. I applaud the Catholic mobilization of the 1.2 billion members of the faith, as well as this broad call out to other people of goodwill to achieve this
rather beautiful vision of action and solidarity set out by Pope Francis. I'm thrilled to see the launch of this project. I think that the Laudato Si action platform, alongside the Race to Zero and the Race to Resilience campaigns, will enable us to tell a powerful story to governments about the whole of society's desire for the very highest level of ambition and action on climate change. Grazie, grazie. Nigel in qualche modo è legato anche alla COP, giusto? Vero? Ok, allora adesso è il momento di aprire lo spazio alle domande. Se in sala... Ah, Deborah. Deborah Lubov, per favore presentati a chi vuoi rivolgere la tua domanda. Grazie, salve. Deborah Castellano Lubov di Exaudi. Io rivolgo la mia domanda al Cardinal Turkson e mi permetto di parlare in inglese. Your Eminenza, I would like to ask you, in continuing with this, with the spirit of the Laudato Si year, which is concluding, and the launch of the Laudato Si action platform, do you personally foresee the Holy Father in this spirit participating, making a visit or a stop, perhaps in Glasgow in November for the COP26, as was also suggested in the interview with Vatican News with John Kerry after his encounter with the Holy Father, where he said that he believed that the Holy Father was interested in participating, and what would be the significance of this? In Glasgow? Yes. Yeah, we are hoping, and we're keeping our fingers crossed. The request has been made and addressed to him. And as far as I know, the Patriarch, Constant Bartholomew, is also through his personal secretary made contact, and they're trying to see if he intends to go there, and they want to synchronize the dates and try to be there together. But right now, I cannot confirm any such participation, but I know that that request is on. Ottimo, grazie Eminenza. Abbiamo da remoto, facciamo un po' un'alternanza, da remoto abbiamo il collega Andrea Accali di Roma 7 che vorrebbe anche lui partecipare. Vediamo se riusciamo a... Eccomi, mi sentite? Eccomi, Buongiorno. forse è chiaro. Buongiorno. Allora, padre Isaac faceva riferimento al sogno di un movimento popolare dal basso. In qualche modo mi chiedo, fermo restando questo, si è cercato o si cercherà il coinvolgimento con un'azione diplomatica di governi e istituzioni? Grazie. E a lei, era padre Josh, la domanda? Andrea? O padre Josh o il Cardinal Turkson? Il tuo nome prima. Grazie Andrea per questa domanda. No, come adesso, come ha detto lei stesso, è un movimento dal basso. Perché noi pensiamo che la crisi sia così complessa che dobbiamo rispondere sia dal basso sia dall'alto. Vero che abbiamo appena parlato del COP, in queste occasioni si affronta il problema dall'alto. Comunque noi pensiamo che qualunque cambiamento verrà alla fine dal basso, che siamo noi che dobbiamo mettere pressione su questi capi di Stato per concepito. Grazie. Eminenza vorrebbe aggiungere qualcosa a lei? No, è solo per dire che ecco, da quando è iniziato questa, ecco, dopo la pubblicazione di Laudato Si, tutti i seminari che abbiamo organizzato per la diffusione del contenuto del messaggio, è sempre lo stesso invito ai gente della politica, sia persone vicine ai governi, eccetera. E quando ci capitava anche un momento di accompagnare la celebrazione di Covid, sia Covid-21, 22, 23. Abbiamo sempre agenti dei governi, rappresentanti dei stati per esempio, il video che avete appena visto dell'Inghilterra è una di queste istanze. Abbiamo fatto la stessa cosa con la moderatore dell'evento a Katowice, in Polonia, la stessa cosa pure in Germania, COP20. Quindi così facendo lavoriamo spesso pure con gente dei governi, diciamo gente politica.
Ottimo, grazie. Qui in sala c'era ancora una domanda? Prego. Gianluca, grazie. Buongiorno for Cardinal Turkson in English. I am from the Epoch Times. Your Eminence, the Holy See has engaged with open and active dialogue, and sometimes surprisingly with individuals and even states who openly oppose the Church on essential elements of our faith, for example, China. So 2 questions for you. Do you have any specific examples of how this overall focus on integral ecology has led to the foundational mission of the Church, which is the spreading of the gospel and the salvation of souls? Because John Kerry suggested in his recent interview that the Pope has a unique moral authority, and that authority must be brought to the table. And then the second question goes back to China. According to the Rodorum Group, China contributed over 27% of the total global emissions last year. And during this is the year of the Laudato Si. So can dialogue occur if one side is unwilling to listen and act? And when does dialogue ever end and action and proaction be expected? Thank you. Okay. Now, it is true the observation of the Vatican or Pope Francis having a huge moral leveraging power to will. This has been observed several times. From day one, when the encyclical was published, I was invited to present this at the United Nations high-level dialogue chamber, ECOSOC. And there, of course, had to do a small correction. Everybody thought that the Pope had published an encyclical on climate change because that was the thing. And we needed to correct people that it's not about climate change, it's about, because the Pope refers to it as a social encyclical, whose sense is actually the reference to integral human equity, that is social, human, and all of that. So we needed to make that correction. But interest was there, especially since the year 2015 was very special. The Pope visited the UN. Okay, delivered his message, and had just signed the encyclical in May. The UN had come out with the SDGs at the same September when the Pope was visiting, and shortly thereafter there was a COP21. So a lot of events came together to give a lot of as it were, construct a platform on which the Pope's message was going to be sounded. So when we represented the Vatican at COP21, was actually to go with the message of the encyclical, and to say that everything that is happening over here is supported by Pope Francis and his encyclical. And the challenge was the same. As the Pope himself says in the encyclical, his biggest challenge was evaluating the scientific evidence, and that played out also in Paris at COP21. So the consoling thing was, though, that in a place like France, of all places, to have a head of state, begin his address quoting from Pope Francis, and not only once, but at least I counted 4 times. Come, le Saint-Père, as the Pope has said, and this is coming from France, a French president. And everybody knowing the distinction between state, laicite in France, could not, avoid that thing. And then during the COP21 itself, Mr. Fabius, who was moderating the session, constantly also sought support for a lot of the negotiating positions he was adopting through the encyclical. So with all of that, there's a strong confirmation of the moral, strength and authority that Pope and his encyclical had. And it has not stopped. I go to Buenos Aires, I stand at the airport waiting for a flight, and a guy from Sweden walks up and asks me whether I'm Cardinal Turkson. I made a small joke and said, no, I'm his younger brother. But that quickly, we laughed that off, and then, so the real thing, because he says, I was at the, seminar you organized, and here is my Laudato Si. I've read it already 3 times.
So the impact of this is very phenomenal. And that's why we sought to capture some of these impact in this small rather to see reader we're coming out with. The Secretary General of the United Nations begins. The former president of Iceland makes a contribution. Politicians from different parts of the world, bishops, conferences, and all. Everybody is weighed in on this issue and everything. So there is no doubt about the Pope's influence in all of this and what is happening. Connected with the other side of the question about how this can go to China with this record of pollution and all of that. Incidentally, China also these days is one of the countries that is heavily committing to climate action. Already in Davos, 2 years ago, we couldn't have Davos this year, but 2 years ago, when you in this commitment, whatever, it was China which stole the show at Davos, making the biggest commitment to supporting climate change action. So yes, it's very high on polluting, but it's also showing some sign of commitment to this. It's not the end of the picture, and we hope some more things will happen. From the part of the Vatican, since the relationship with China has got its own tense character on a religious tone, we approach that thing diversely through the scientific evidence and scientific seminars. So when we do organize events like biodiversity, we can invite a scientist from China to participate. When we invite anything that doesn't have a clearly, overtly religious character, then the scientific evidence or whatever, then we're able to dialogue and to communicate on that level. Grazie Eminenza. Abbiamo un altro collega, Ottavio Abreu Carmo, che lavora per l'agenzia portoghese Ecclesia. Benvenuto Ottavio. Obrigado. Buongiorno, sentite bene? Forte e chiaro, sì. Salve, buongiorno. Vorrei fare una domanda al Cardinale Turkson. Prima della COP di Parigi abbiamo avuto la Laudato Si. È stata una forma molto chiara di fare conoscere la posizione del Santo Padre e della Santa Sede. Prima di Glasgow possiamo sperare qualcosa somigliante, non direi certamente un'enciclica, e anche si possiamo aspettare una posizione congiunta di diverse religioni, non solo della Chiesa Cattolica, della Santa Sede, per fare pressione ai responsabili internazionali prima di Glasgow, della COP di Glasgow. Grazie. Certo, si può. No, così un po' è stata diciamo, le nostre azioni, l'organizzazione di questi eventi. L'abbiamo fatto, come ho appena detto, a COP21, l'abbiamo preparato, aiutato la delegazione della Santa Sede, della seconda sessione Santa Sede a Marocco per il COP22. Abbiamo fatto la stessa cosa a Bonn e poi abbiamo anche proprio facilitato molto l'organizzazione dell'evento in Polonia. In Polonia, per esempio, abbiamo in dialogo in partnership con l'organizzazione in Polonia, abbiamo creato immaginetti di preghiera, e sapendo che per Polonia la figura di Giovanni Paolo II è molto cruciale, abbiamo messo su immagine quella di Papa Francesco e poi un invito al senso di questa COP per distribuzione alle parrocchie. Con l'aiuto di Caritas Bologna abbiamo stampato migliaia di copie di questi immaginetti per un pochettino fare ogni cattolico, ogni cristiano in Bologna saper un pochettino capire ciò che succedeva a questa Covid. Quindi siamo già in contatto con l'ambasciatore britannica presso la Santa Sede, la signora ambasciatore Axworth, e siamo già in conversazione di come si può di nuovo promuovere l'evento lì. Lei si sta programmando un evento interfaith, interreligioso, per preparare l'evento in Glasgow,
e abbiamo accolto anche il moderatore dell'evento in Glasgow in Dicastério, che poi ha accettato di dare questo video che abbiamo appena visto questa mattina, e con la conferenza episcopale britannica stessa lavoreremo pure per collaborare, per appoggiare loro, diciamo, iniziative in preparazione di questo evento di Glasgow. Quindi ciò che concerne il destino dell'umanità interessa tanto pure la Chiesa, e tutto ciò che possiamo fare per appoggiare queste iniziative lo facciamo volentieri. Grazie Eminenza. Abbiamo altre domande? Allora possiamo chiudere qua. Io ringrazio tutti gli ospiti, vorrei solo mettere in risalto il fatto che siamo 5 persone di 5 continenti diversi. Questo è molto bello. Abbiamo l'Europa, la Nord America, l'Africa, Asia, anch'io Sud America, anche se non sono coinvolta direttamente, però è molto bello questo, no? Il cammino verso questa piattaforma che dura 7 anni, ma potrebbe durare anche 70. Quindi grazie a tutti voi di essere presenti, di aver partecipato, soprattutto i nostri ospiti di essere qua oggi. Arrivederci, alla prossima.